Okay, let's go to the next series. Jin Air versus IM. 피오라 이런 챔프들을 정말 잘 다룹니다. 네. 그래서 그런 것들에 대해서 이미 정보를 알고 있었고 준비를 좀 해왔네요. 자, 라이즈 제거합니다. 저 리븐 같은 경우에는 심지어 쿠단 선수조차 미드 리븐으로 활용할 여지가 있기 때문에 무조건 Okay, Gangplank makes sense. Rise. I guess everyone's playing Rise now because he's back. Kindred's banned. Okay. Riven. Okay. Rek'Sai. 네, 킨드레드 뺐고요. 자, 일단 뭐 앨리스를 Elise. That leaves Lee Sin and Gragas up for both teams. 블루 쪽으로 한장 먹고 그렇죠. 라인의 어떤 우위 상성을 보겠습니다. Unless they want a different jungler. 징크스 조합을 또 한번 이런 조경 경기 첫 번째 경기에 쓸 수도 있고요. Fiora first pick. 그러니까 엑스페션 선수가 Yeah, teams really like the Fiora first pick. 정말 잘하는 그런 선수였어요. 뭐 마오카이 럼블 뭐 이런 쪽보다도 이렐리아 잭스 이런 거 잘하는 선수거든요. 아예 이거는 내 흐름으로 경기 가져가겠다. 예, 공헌을 했습니다. 근데 이렇게 되면은 사실은 진에어 입장에서는 탕켄치 룰루 정인호 해설이 말씀드린 거 한꺼번에 가져가면서 우린 그거 안정적으로 맞받아치는 운영하겠다. 이런 선택할 수도 있습니다. What's up? Lulu's up. That's the first pick that comes to my mind actually. Lulu's up. They could choose Gragas or Lee based on what their preference is now. They could take their support now like Alistar. 수환 선수 같은 경우에는 피오라 맞받아칠 카드로 또 레넥톤 워낙 잘 다루기 때문에 탑라인에서는 레넥톤 피오라 그냥 꺼내놓고 정면 승부해보자 하는 판단도 할 수 있겠고요. 네, 시간이 길어지고 있네요. 선택에 앞서서 Yeah, they take Lee. Oh, I forgot about Callista. Oh, I'm so stupid. 리신. 그러니까 윙드 선수 같은 경우도 Actually, 워낙 그 오래 지금 프로 생활을 했었기 때문에 okay, they take Callista. 기본적으로 정글을 리신 다 잘합니다. 예. 리신 정말 다 잘하고 지금 앨리스 렉사이 없는 상황. But Lulu's up. So are they gonna take Lulu? Does IM want a Lulu comp? They could take him in the top lane if they really want him to. Actually, no, what am I saying? They took Fiora. 다른 레인의 어떤 중후반 뒷심도 기대해 볼 수 있는 여건이 있죠. 그리고 앞으로 드래프트에서 칼리를 먼저 뽑아놓고 케넨이나 알리스타로 이어지는 그러니까 많아요. 할 수 있는 것들이 많고 일단 리신을 먼저 지금 집은 것은 그만큼의 뭐 자신감. If you see Lee and you see Callista, that's a lot of early game. So they need to match the early game a bit. I wouldn't say Fiora is a full early game champion. Thresh works pretty well. And Ashe is a good pick into Callista. 네. 하지만 지금 이렇게 애쉬까지 나온 상황이라면은 진에어 입장에서 지금이라도 탕켄치는 생각해볼 법하지 않나 싶은데 이제 최 선수가 워낙 좀 공격적인 거 좋아하는 선수다 보니까 알리스타도 괜찮아요. 그리고 일단 칼리를 받기 때문에 이거는 애쉬 쪽으로 마음을 먹은 것 같네요. 칼리의 어떤 그 기동력과 정말 What are they gonna pick after this? You have a lot early game. You need to pick your support and your... Okay, so they're going for harder mid game with Hecarim and Kennen support. Kennen's good secondary initiation, and they have Hecarim for primary initiation and flanks. And we saw this in the first series between Najin and Anarchy, where they ran Hecarim into Iksu ran Hecarim into the Fiora by Duke, and it worked out pretty well. He didn't kill, like it wasn't a kill lane at all for Hecarim. It was just a farm lane. But that's fine for Hecarim because Hecarim has way more impact in team fights compared to Fiora. So they need their mid and their mid and what? Jungle. Honestly, Gragas wouldn't be that bad looking at this now. Oh. I know picking Gragas can lead to Leah dominating, but they pick Kassadin. Kassadin and Nidalee. So Nidalee provides a lot more early pressure, as everyone can know it's Nidalee. So Nidalee can help both Kassadin and Fiora snowball, and actually this comp, besides the Nidalee, is a replica of Ku Tiger's comp that they ran with Kassadin. The idea behind it is
you have a 1-3-1 setup with Caston and Fiora. If you get behind, then you run Fiora as the main split pusher and it becomes a 1-4 composition with Caston and the other 3. The thing with having Nidalee though means that your only disengage is pretty much the Ashe and Thresh. There's no disengage on the Nidalee, which I don't like at all. Even though Gragas is not as early, it's like as an early game jungler to help snowball, I really would have liked Gragas instead of Nidalee. This makes me feel like it's more of a 1-4 comp. Caston 100% can deal with Lissandra. Lissandra will probably push him in early though, which will hurt. This is gonna be like all on Nidalee this game, to be honest. And if they get ahead, if they control, if IM can control the vision early, and they can just set up and then throw an Ashe arrow, hit someone, throw the hook, get a good follow up, and it's over. Like they'll get a nice solid pick. And Caston is gonna try to focus the person that gets Fiora ulted, so they can burst them down and get the AoE heal. The other team's objective is, what do they do? Lee, Kalista, Hecarim. So a lot of early game pressure by them and in lanes, plus Lissandra. Yeah, that's like that's gonna be all about early mid game for them. Yeah, it's gonna be all on this Nidalee. If Tuzin doesn't if he doesn't snowball this shit, it's not gonna be good. Either snowball or sorry, not snowball, because IM is fine with just progressing through the game without losing anything. It's gonna be up to Nidalee and how Tuzin can control Winged this game. You don't want Hecarim the snowball at all. Standard defensive wards. 분위기 정말 좋습니다. 네. 그 조합 어떤 구도에서 롱조 입장에서 꼭 염두에 두는 부분 중 하나는 LOL의 어떤 조합을 짜는 데 있어서 기본적인 I would have lane swapped. I would have lane swapped if I was IM. I would deep invade, or I would early invade top side, and then do a fast push setup where you bounce the wave 4 expression. My reason behind that is, if you open the map up topside, and then you swap your bot down, sure, they're not in the best position, sure, Hecarim has some pretty damn good flanks later on, but the primary thing to think of here is, you open the map up top for your Caston to roam up there. So all he has to do when he hits level 6 is, if there's ever an opportunity, he'll just push mid in, roam top. There's no turret there, so he doesn't even have to worry. And you can get both solo laners getting ahead off one row. I like the Ashe pick, not just because of the Kalista, but because it provides them actual engage. That's one of the main reasons you pick Kalista in this case. Or not, sorry, Kalista, Ashe in this case. Like if they picked Tristana, something that SKT did, you have like no engage. Like it's horrible. Like you can get ahead, but if your solo lanes get matched in that particular case, then your 4 grouped can't do anything. They can't engage. They can kite a little bit, but that's about it. It's a horrible position to be in. In this case, they have the Ashe. Now we notice Tuzin starts top side, weak side, whereas Wing started strong side. So Winged is identifying that he wants to get Hecarim ahead. That's a good idea. It also means he's opening himself to Caston. Now, in this case, oh my god. Oh, he's dead.
That was such a good gank. 추신. 네. 네, 역시나 뭐 명품 That's such a good gank. 스매시도 그렇지만 추신 선수가 창을 칼리스트한테 맞췄는데 당황하지 않고 급습을 그쪽으로 뛴 다음에 He roams bot. 네. 깔끔하게 와, 킬 이거는 가져갑니다. 그렇습니다. 이게 그 And they give 헷갈림이 because 블루를 did they 두고 hit level 2 두르고 first or what 두르고 happened 보자마자 here? 동선을 계상해서 그러니까 실패하던 그럴 만한 강력함이 있는 팀이다. 이런 자부심이 있거든요. No, they didn't even hit level 2 first. 기대하고 있습니다. 그렇죠. 그리고 이제 이번 대회가 갖는 의미는 정말 여러 가지 시사하는 바가 있는 게 그동안에 좀 이제 많이 등용되지 않았던 선수들의 And he trinketed the 될 수도 있는 거고. side 그동안에 bush. 시기 동안에 많은 이제 그 팬 여러분들의 머릿속에 있는 퀘스천 마크는 어떻게 보여줄 수 있느냐의 무대이기 때문에 네. 아마 지금 모인 뭐 구잔, 프로전 이런 Why is the 선수들이 Callista lane, 그렇죠. the Callista cannon lane getting? 보니까 뭐또 앞선 경기에서 Oh. 아나키의 뽀뽀 선수 같은 경우는 I just realized why. 어쨌든 모르는 거거든요. 그렇죠. So 그리고 첫 Pilot and Shay 소환 선수를 let 위해서 bot 이제 get 베테랑 pushed in a 선수가 bit 또 블루를 선물해주면서 because their jungler isn't there. 아, 피오라 대 It's almost like saying, hey, Lee Sin's on the top side, 네. alright? 그런 요소를 장치를 네. 해놨습니다. So they identify this and they kind of just walk up, 어? get the simple hook, 자, 아, 이거는요. and the second the second you get flayed when after you flash, it's done. 네. 네, 역시나 뭐 명품 이그나의 쓰레시도 그렇지만 추인 선수가 창을 칼리스트한테 Nicely read by IM. 급습을 그쪽으로 뛴 다음에 바로 캐넨으로 타겟팅 결정하면서 네. 깔끔하게 와, 킬 이거는 가져갑니다. 그렇습니다. 이게 그 헤카림이 블루를 두르고 온 걸 보자 Huh. 동선을 He just 계산해서 say CS with the rip say. 지금 이 타이밍에 I don't really see that a lot. 알고 있었어요. 네. 리신의 동선을 네. 예상하고 Hecarim has a lot more 네, 많은 분들이 wave clear though. He's just gonna push that shit in. 현재 마인드 같은 걸 걱정하실 텐데 뭐 경기를 There's no way you can dive him though. Ripsay is way too good for dives. 팬분들은 응원 보내주시면 되겠죠. 그렇습니다. 그래서 막 스크림도 라일락 코치가 No, he may try something sneaky. Does he have a trinket? No, he just used his trinket. He can't even do the 단계는 굉장히 매끄럽게 진행되고 있습니다. for like the Rek'Sai type gank where you just go over the wall. over here. Go over the wall there. 실어줘서 힘을 키운 건 좋았는데 그러니까 바로 엑스페션 선수가 수비적으로 좀 살리는 플레이를 해주고 있거든요. 네. 윈 선수가 지금 마땅히 갈 데가 없는 그런 상황입니다. 다시 이제 미드 지역 쪽으로 살짝 오고 있는데요. 윈규 선수 이제 낮은 탈퇴 이후에 브라질 Oh man, if your Kalista lane ever gets out pressured like that, 워낙에 또 이제 그 체이서라는 you know you're not in for a good time. Luckily they have the Hecarim out pressuring. 그럴 때 한번 보여줘야 됩니다. 윈규도요. 자 이근하 선수 본라인에서 기세 잡았기 때문에 빠르게 시야 장악하고 로밍 다니는 거죠. 자, 윙드 쪽으로 네. 끌어넘기고 있는 와딩 합니다. The sad thing is, Lissandra hasn't even been given the chance. Oh my god, is she gonna get caught? Or is he gonna get caught? 예, 쉽지 않아 보입니다. 리신이 있다가 빠진 타이밍이었고 쓰레시가 한참을 안 보였는데 아 이제 이거 의심을 좀 하네요. 네네. He stayed in the creep 골드가 line. 발생한 킬이 두 가지면 하나는 뭐 킬로 골드를 가져갔다는 것도 있지만은 아까 그 뒤쪽으로 한번 칼리스타를 몰아내면서 경험치 차이를 벌렸고 네. 서포터가 상대 서포터보다 먼저 움직인다는 거는 시야를 확보를 하면서 상대가 그 시야를 같이 확보를 할 때 어디 확보했는지조차 다 알게 된다는 거예요. If I'm Jin Air, 별거 아닌 킬이라 볼 수 있지만 굉장히 많은 이득을 지금 이미 Bot's was shoving, 그리고 중요한 and 건 top lane is your primary focus. 가져서 미드가 약간 좀 편해졌을 때 카사딘의 어떤 파밍이 되는 거거든요. 네. 그러니까 초반에 어려움이 있을 만한 이런 Mid lane, all you have to do is shove that in, and then you just want to look for roams with Lissandra. In other words, you're kind of gonna play it like how a Kassadin would. Like all you really want to do is sort of just have the wave gone, and then you want to roam. 자 그러니까는 체이 선수가 이렇게 갱킹을 따라가는데 말씀드렸듯 윙드 동선 읽히고요. 네. 체이의 동선마저도 아까 그 이그나 와드 지금 와딩 읽히죠. 요거 네. 와딩에 의해서 밝혀졌습니다. 탑 비게이브. Okay, so he's letting Fiora push in, which means he should be heading top. 네. 네. Not doing the jungle camp, heading top. 마음이. 네, 굉장히 그렇죠. 편해요. 딜 교환하기 용이한 상황이 됐고 일단 다시 한번 마을에 피오라가 이제 다녀와요. She's gonna back anyways. Guess it doesn't matter. I was gonna say though, usually you want to head top if the wave is gonna push in like that. 경험치 차이 때문에 손스타 선수 애쉬가 생각보다 빠르게 6레벨을 찍습니다. 그 타이밍 만약에 살짝 놓치고 방심하면은 바로 그냥 킬이 발생할 수도 있어요. Sees him. 와드가 계속해서 정보를 제공해주고 Okay, 있네요. so IM is playing off the idea that they know where he is, so they know he's on that side. 아군 정글로 위치 잘 생각하면서 위로 아래로 계속 움직여주면서 안전하게 파밍하고 있고요. 예. 라인을 일단 밀어주고 Kassadin's even. That's super. 그래야 That 뭐 동선도 생기는 거고 I say super loud. That's good. 갈 수도 있는 거고. 확실히 6레벨 찍고 아이템이 나오면 나올수록 몸이 가벼워지는 거는 카사딘 쪽이기 때문에 if I'm IM, 선수는 이득을 보고 싶고 사실
I'm looking at my lanes. 쉽지가 않아요. 기본적인 그 챔피언의 마법 방어 Casting 때문에. spot hit 6, you don't have any teleports to mess with. 순간 이동 등을 로밍을 통해서 There's really not too much to do because the lanes are all getting sort of pushed in. 또 옥신각신하고 있는 두 선수의 모습입니다. 소환과 익스펙션. 자, 소환 선수의 데뷔 무대. 그러니까 안전하게 육성할 생각이 있어요. 처음부터 이제 민병대를 빨리 올려가지고 파밍 위주로, 그리고 일단은 본인이 마을에 가서 순간 이동 합류되는 그 잠시 후에 있을 본인들이 원하는 소규모 전투에서 They have vision of him again. 하고 있고요. Their wards are spot on for IM. Their wards are spotting out Jin Air, or spotting out Winged. 네. 자, 롱자이의 블루. 자, 지금 현재 65개 네. 리산드라. 지금 계속 피드백이 되고 있어요. 리신 저기 있을 거다. 아래로 왔다가 위로 Very stalemate beginning 너무 편해요. after the gank. 네. 그 반대쪽에도 와딩이 돼 있거든요. 그렇죠. 대신 It's 진행자가 almost, it 다르게 reminds me of Flash Wolves. 마음에 억지로 갱하려고 What Flash Wolves used to do, or not used to do, what they did do in Worlds, 불리한 거 알고 they let 그 모습 the 너희가 opponents 일단 사냥하는 push 거. in 약간 every 선수들 wave, 선회한 거 정말 좋은 선택이었습니다. so it's almost like you're giving up pressure in every lane, 롱주와 but 진해입니다. at the cost you're doing it so that you're avoiding ganks. So they're like avoiding Tucson this whole time. Even though they're lacking the pressure, it's really hard for Nearly to just gank a lane. Cause everyone's so squishy too. And even though like technically the best place to gank would be mid with Cast and Riftwalk, Kuzan has the Lissandra ultimate to just go invulnerable. 라인 계속 밀어놓고 주도권 가져간 다음에 아래 위든 충분히 지금 갱킹 동선이 나와요. 위쪽으로 이건 아니겠죠. 네. 네, 그리고 이미 핑카드도 설치한 상황. 네. 그러니까 이게 직접적으로 올라간다는 것보다는 선수들은 어떤 식으로 플레이냐면 올라가면서 미니맵을 봅니다. 내가 올라가는 걸로 인해서 예. 상대가 어떤 움직임을 하나 그거에 따라서 와드 위치도 예측하고 네, 그런 플레이 해주는 겁니다. He actually probably could have stayed there and baited it out and gotten a kill with Wing being so close. 합격의 모습인데요. 소환 선수도 꽤나 잘해주고 있죠. 네. CS 무난하게 가져가고 있고 안전하게. 77개, 78개 피오라 상대로 보여주고 있는 소환 선수였고요. 탑에서. 아 근데 진짜 몇 개의 와드가 초반에 위험할 수 있는 위기에서. But one thing I don't like is how Winged hasn't done much. I think that's the number one thing I've really disliked about Jin Air right now. Because his lanes have been being pushed in, except for kind of Hecarim. Actually, wait, what am I saying? It's IM that let their waves get pushed in. 뭐 롱조 입장에서 놓칠 수 있는 부분은 그 아까 리신과 캐넨이 보였는데 미드갱을 하려고 대기한다고 핑을 찍었었거든요. 그게 아니라 깊숙이 들어와가지고 와드를 하나 더 박아놨기 때문에 지금 니달리 이 와드 걸리거든요. 이 와드 Never mind. 롱조가 I thought I was gonna say something, and then I realized I was wrong. 온전히 남아있는 빨간 와드고요. 자 이거 아마 와드만 좀 앞쪽에 깔려 있다면 넘어올 수 있습니다. 리산드라든 헤카림이든. 네. 자 그래서 알고 있는 투신이 어느 정도 백업 라인을 만들어 놓고 있긴 하네요. 네, 근데 이 투신이 여기 있는 거를 아까 저 와드 They have wards on bot side for Jin Air. 가능하고 그러면 바텀은 다이브만 막으면서 무조건 And they have Hecarim 네. and Lissandra, two really good. Oh, I'm sorry, I gotta stop saying good. Two great 오히려 니달리의 위치를 roaming type champions for flanks. They have not utilized them once, and they're just letting IM scale. 무리하지 않았고요. They have to do something. They can't keep letting this happen. 카사딘이 프로듀 선수가 무난하게 파밍을 하고 있기 때문에 And I can understand 나오면서 they're waiting for spikes like with Abyssal, 이런 어떤 but 작전을 잘 떨었다고 볼 수 있습니다. 네. 자, 수입 상황이 미드 쪽에서는 리산드라가 네. 앞서가고 있고요. 리산드라가 무서운 게 카사딘 하나를 볼 게 아니라 헤카림이 갑자기 달려들 수도 있고 예. 아래에서는 화살이 날아오고 정신이 없거든요. 자 노리죠. 이건 봐서 캐넨 던지겠다. gotta get something done. 과감하게 혼자 투신 혼자 걸렸어요. 네. 빠져나갑니다. 진해도 근데 그거 무리해서 이어받아서 잡을 생각 안 합니다. 네.
괜찮네요. 두 팀 모두 다 이제 무리하지 않는 선상에서 He gets the wave pushed in. Yeah, this is super stale right now. 굉장히 팽팽하게 나오고 있고요. Like there's two things that are happening here. One, Jin Air is just waiting on their spikes, and then when they hit mid game, they just gotta like go super hard. Or two, I am just waiting. Actually, it could just be that Jin Air is just afraid of the two Zens nearly, and they're just playing it safe. The best way though to play around this is just the deep ward 1 area, like they did the red side, and then target that with Lee. Like Juan? Is that how I say it? It's not Juan. Soen? I think that's how you say his name. He should honestly just be focused on living top, and then you can just gank bot with the flank of Hecarim. That seems like a perfectly good choice to me. 진짜 뭐 집안으로 들어오는 골목골목에 그냥 CCTV를 다 달아놓고 뭐 오면은 그냥 기다리고 있거나 바로 이제 Oh my god, there's nothing happening. This honestly feels like Origin versus Flash Wolves. Both teams are scared to make any big plays, and so then they just sort of progress into mid game, where then all of a sudden it just explodes, which should be happening with Jin Air's comp. 자, 그런 부분도 충분히 생각을 많이 해야 돼. 그러니까 뭔가 확신이 없으니까 과감하게 하기 좀 애매한 거죠, 상황이. 양팀 모두 다. 푸신이 한 번 더 노리는데요. 드래곤을 그나마 몇 가지 날려주면서. Okay, they use the Ash to secure vision as well. That's free dragon. 진에어 입장에서는 조금 와드를 수비적으로 깰 수밖에 없는 그런 빈틈을 정말 잘 노렸습니다. 네, 첫 번째 드래곤을 설치하고 있는 제거하고 있는 푸신입니다. 네. 니달리도 지금 아까 킬모도 그렇고 성장이 워낙 잘 돼서 Yeah, this is actually a little boring to watch, to be honest. Not to be mean about the teams. It's just you would expect Jin Air to be a lot more forceful on plays. Like we still have, and when I'm looking at the Hecarim, probably still has another full recall before even having to get Triforce. 그렇죠. 그리고 바텀 듀오들도 워낙에 라인전이 센 영웅들이어가지고 뭐 카니스가 좀 더 세 보이긴 합니다만 잘 대응해주고 있고. Alright. 자, 또 한 번 여기서 투신이. 네네. 이거는 킬은 쉽지 않은 건 알아요. 그러니까 최대한 데미지를 입혀놓는 겁니다. 네. Okay, Winged. You know he's top. 근데 이구나가 이거 바로 체크해주네요. 네, 움직임이 진짜 좋습니다. 아 이거 빼고요. 네, 그 전까지 Winged. 진짜 좋았죠. Oh my god. Oh my god, they didn't even go for it. You know what he could have done there? The ward he placed there, you could have two people teleport down right away and sort of just converge on them. And then what happens is you're going to force both of their teleports. And if you're quick enough, like if IM is too slow on the teleports, you'll easily kill two of them right away. I mean, look at your damage. You have Hecarim ult, Lissandra ult. You have so much CC. And you even have some poke that you can dish out, so you could probably just starve out them in that situation. But nope. JAG decides not to do that. 변수 만들어 보려고 서포트들도 위아래로 계속 움직여주고 있긴 한데 절대 무리하지 않아요. 라인 클리어하고 마을 갔다도 민병대로 돌아오고 계속 이런 식으로 플레이가 반복되고 있습니다. 딱 그 표현이 맞습니다. 요만큼도 무리를 안 하고 있습니다. 네네.
그리고 조합 자체가 양팀 모두 후반에 갔을 때 우리가 Please. 조합이 아니기 때문에 Please wait, do something. My god. Have your team secure vision in an area and then focus hard that area. You have such more impactful teleports too. Like, there's, yeah, see, look, he's still off a full recall for Triforce, like I said. You're letting the team with the weaker early game survive and stay, like, they're even ahead slightly. 큽니다. 왜냐하면은 서로의 어떤 가지고 있는 힘에 대해서 잘 감이 안 와요. 계속 싸워본 게 아니기 때문에. 한번 부딪혀 보면 근데 그게 수습하기 어려울 정도로 그렇죠. 결과가 확 기울 수 있다는 얘기시잖아요. 1합에. 그렇기 때문에 더 선수들은 조심스러워. 미드 쪽이라도 좀 화살을 날려 봄직하거든요. I'm skipping ahead just cause 팽팽하면서 안 싸워요. 18분 44초 경. 한 명을 속아냈을 때는 충분히 he still doesn't have Triforce. Look at that, I just skipped 2 minutes and nothing happened. 타워도 아직까지 단 하나 깨지지 않은 상황. 이제 50초 정도. Okay, I'm gonna stop here. 드래곤이 나옵니다. I won't fast forward here. Something might happen now. Actually, no, nothing's gonna happen. He still doesn't have Triforce. They're just waiting on that. Is this it? Oh my god. Please. I almost want to say sell your flash just to get the Triforce. 피오라가 그들만의 리그를 계속 펼치는 중이라 어느 쪽 지금 뭐 흠집이 없습니다. 계속 이렇게 주고 기선제압 성공을 했습니다. He just used teleport mid. 자, 드디어. Okay. He has teleport. 지네요. 자 이러면은 트라이를 먼저 할 수도 있죠. 시야장을 해놓고 요거 제거해주고. 네 라인 상황이 나쁘지 않거든요 지금. Perfect. Okay, you have your spike. You fight Dragon with your Triforce spike. You have Zonia's too, so that's even another big spike too. Please. Please secure vision and fight for it. You even have home cards Hecarim. Just have them push out the wave, recall, and get ready for a fight. They even traded the top turrets too. I'm so sad. I just want something to get done. 그리고 어느 한쪽이 확실하게 포기하지 않는 이상 굉장히 많은 킬이 발생할 가능성이 높습니다. 이게 진짜 벼르고 벼르다 붙는 거라서 사실 대판 싸움. 안 싸우다가 대판 싸움이란다. 날짜 자꾸 만나는 거잖아요 이거. Look, you're open. You guys are open. You have your spikes. Force a fight. Get a flank going. Casson has no TP. Just do it. Like, this is what I am once. All they want to do is farm and get their split pushers far enough. They will get the second item Fiora, who can start destroying. They will have Cassidon getting his spikes correctly, and then he'll start split pushing, and then it's it. Nothing's happened still. Okay. Now they're starting to fight. Or they're starting to contest it. Hello? Lantern? Hello? Team? Well, that was stupid. Why does he even care about that one stack? All you care about is scaling. If anything, you would just give the dragon, and then you'll just continue the farm. 이게 막는 카사딘이 이미 15레벨 카사딘이라 가지고 정말 강력하거든요. 벌써 지금 두코에다가 섣불리 뭐 타워를 마무리하고 이런 생각을 할 수가 없습니다. 이거 기왕 이렇게 된 건 카사딘이 진짜 공략까지 뽑고 싸울 수도 있습니다 이거. 네 맞습니다. 미드 쪽에 머물러 있긴 합니다만. 네, 용 앞에서 이제 한타가 펼쳐진 게 아니라 하지 않고 20분 넘게 영웅들이 성장을 하면은 사실 롱주의 그 조합의 단점은 지금은 뭐 많이. Did they get a kill? 그리고 뭐 앞선 자 바텀 쪽에 생하지 않았습니다.
Yeah, 툭 건드렸는데 5명 빡 하고 뭉치네. I've done a lot of skipping in this game. It's mainly because it's Jin Air just playing super conservative, while IM is kind of just accepting. All right, if you're gonna play it this way, then we're fine with this. See, like now, look, now they want to go. 자, 민병대는 없습니다. Oh my God, why would you go in? 자, 이거나. Oh, Frozen actually, that was actually really good. Cannon ult. 이번에 파일럿 날립니다. Ooh, 피오라 죽었습니다. 4대1로 IM got greedy there. 조금씩 The second they just like that was really bad by Hecarim. First of all, 예. 이건 프로즈 선수가 좀 급했네요. 그렇습니다. you can't just blindly go in like that, 아끼고 있다가 especially when you know Ripasay's up. 그렇습니다. 네. But then Frozen fucked up and went in. 이게 진짜 종료까지만 나왔으면 Okay, so they're progressing in the mid game with their spikes. 아, 거기서 조금 이제 아쉬운 것 같아요. Dragon's coming up in a minute 40. So what they need to do is put a little bit of wards around Baron, and then focus wards around Dragon. Because Dragon 5 is actually a pretty big deal for Jin Air. 어쨌든 지금은 해줘야 됩니다. 그게 SCP의 이유예요. 자, 바로 돌아서서 액션과 네, 여기서 소환 많이 때리면서 좋았었는데 예. 순간적으로 마무리하려고 들어갔다가 네. 소환을 여기서 잘하고 들어왔는데 산드라의 콤보. 야, 기다렸다는 듯이 걸었어요, 스킬을. 네. 소환은 살았습니다. 그렇습니다. 스페셜이 응수로 맞받아치려 예. 했으나 이미 딜 차이가 많이 벌어졌죠. Yeah, 체이도 살았고 not too smart. 잘 싸웠네요. 충분히 가산이 입장에서 노름움직했는데 확실히 무리였어요. 지금은. 네네. 정말 그 조냐를 못 뽑았던 것 그게 정말 아쉽겠네요. 그러게요. 네. 지금 나왔습니다, 조냐. 저 어느새 이제 드래곤 됐고 이번 드래곤은 서로 He has his 2-item spike, 하거든요. 우리가 but he got Frozen Heart, so it doesn't hurt him as much. 둘 다요? 둘 다. It's still gonna be super annoying, but it's not as bad. And now he gets a pick. 벽도 잘 넘어요. 야, 이거 지금도 Jin Air took so long to power up. Took so long. 네. 이게 사실 리산드라가 이게 돼야만 But this is their time 진짜 확실히 본인의 to snowball this game. 네네. 중요할 때마다 진짜 적재적소에 You have- 써주고 있네요. You have the item advantages. 지금 방금 추신 선수가 뭐 You have a gold advantage now. 예. 본인 지역 쪽이었어요. 그럼에도 불구하고 미리 This has to be them. This has to be them snowballing the game now. 네. 아 옆에 걸려. 이렇기 때문에 최근에 리산드라가 각광을 받는 겁니다. 이러면은 네. 드래곤이 네 번째 드래곤이 가져갑니다. 네 지네어 그리닉스의 차지가 되네요. 야, 이게 리산드라에게 물리면은 자. 어느 챔프는 녹을 수밖에 없습니다. 시야가 없어서 그래요. 뒤쪽 자, 네. 네. Hmm. 다시 퇴각하고 있는 지네어. 빈틈이 생길 가능성도 있기는 있죠. 예. 지금은 더 큰 피해니까. 그렇죠. I normally don't skip games like this, but I know how conservative both these teams are playing. I kind of assumed nothing was gonna happen during that time frame, and nothing has happened. 네. Okay, so so Jin Air gets Vision of Baron, very good. They're baiting it. Actually, they're doing it, seeing to see if they can take it. 자 뒤쪽도 오니까 또 빠져나가고 있습니다. It was a good check by IM. 예. This is what Jin Air has to do, though. Ooh. 자, 대신 덕분에 그동안의 롱조 IM이 미드를 밀어줄 수가 있었죠. They need to just keep pressuring like this. 미드 여기 1차 타워를 가져갔습니다. The more they can do this, the better. 좀 싸움을 크게 못 벌리는 이유가 타워도 있습니다만 예. 무조건 싸움이 빨리 끝나진 않아요. 그렇죠. 예, 두 챔프의 싸움 그러면 순간이동 싸움이 되다 보니까 변수가 많은 거거든요. 맞습니다. 그러니까 쉽게 싸움을 묶어도 좋은데요. 자, 먼저 That is no. That's 좀잘 빠졌기 때문에 네. 이그나가 oh, they got threshed though. Okay, I guess that's not that bad. 근데 투신이 고립당했어요. 자 둘러싸인 투신. 전면 자 빠지고 있는 투신. 투신 시간 많이 끕니다. 이달리 뒤를 쫓아오긴 합니다만. 근데 열심히, 결국에는 진짜 잡힐 열심히. 것 같아요. 자, Oh, he almost escaped. That was pretty tricky, but 지네요. 이거 okay. So I didn't realize that Hecarim had his TP up. That was my bad. 네. 바론까지 생각하나요? That was a really forced engage, but hey, they got it. 화력이 분명히 존재하기 때문에 뭐둘
What I don't like is how they're not going for Baron. I don't like that at all. If anything, they should have just cleared out the wards there again and either bait it out or do it. Not sit there and just push out waves. I guess they're gonna set up waves again, hope for it. Actually no, they're gonna go for Dragon, aren't they? 그리고 조합적으로 한 명을 순간적으로 잡아내기에는 진에어 조합이 좋죠. 네. 뒤쪽으로 그래서 분열을 버티고 가운데로 들어오면서 한타를 바로 열 수 있으면 어떻게 될까 싶었었는데 네, 이미 진에어가 포지션을 완벽하게 유리하게 잡고 있었죠. 아껴뒀던 진짜 마법의 수정화사를 아주 기분 좋게 풀어주면서 이게 그나마 투신이 위로 빠졌기 때문에 추가 피해가 없었던 I'll give it to Tuzin. I mean, that was pretty well played by him, but besides that point, they have control of Baron right now. Okay. They're not split pushing though. They should have cast and split push. Because he has teleport up. And because they need the pressure up. 와, 진짜 후전. 예, 좀 적극적으로 쓰자. 이거를 도대체? 그러니까 이번 그 아까 전에 그 한타 이후에 분명히 이제 롱조아임 쪽에서 야 우리가 먼저 열자. 네네 맞습니다. 이게 지금 백업 싸움으로 가거나 리산드라에 먼저 물면 싸움이 어려워지니까 먼저 물자는 사인이 나왔는데 이걸 누구한테 써야 되나 이제? 보고 있어도 야. 네 그러면은 롱주가 또 다시 움츠릴 수밖에 없는 게 드래곤을 칼리스타게 혼자 먹을 수 있죠. 그러다가 바론 치기엔 롱주 부담. Yeah, they're just playing around this. Alright, now they're bursting it really quick. Ashe has some really disgusting sustain damage. You can't do that. What is this at? 543? I want to see what's going through Jinner's mind right now. Okay, you have Callista doing Dragon. They know that. You want to? Oh, I see. So they're going in to try to stop Baron. That's why they did this. Akramal was way too late. If he really wanted to do Akramal, he should have done it to force them to stay in the Baron pit. Oh my god. Oh my god. Did he really steal that? That was IM's time to reclaim the game. Oh. That actually sucks. And they lose Dragon too. So they got Dragon, they got Baron. I want to see how this... Okay, so they sent Fiora and Frozen, who has no mana. Oh my god. We'll skip ahead. That's so bad for them. So if you're IM, pretty much what you have to do is, first off, if I were them, I would definitely... Actually, no, you can't now. I was gonna say, just split push. Well, the error with split pushing is Hecarim has teleport. Sandra has teleport. If they match the split pushes, and then they just do double TP flank on your group 3, it can be disastrous. 멋있어요. 귀환도 멋있어요. 이제 윙드도 모래도 멋있어 보이는 거죠. 아까도 귀환 많이 받고 별로 번 없었는데. If I'm Jin Air, you're pretty much playing the Dragon game at this point. You'll contest Dragon 4. That's actually pretty damn late game though, if they do that.
자체가 피오라보다 헤카림, 엑스페션보다 소환이 계속 높을 수밖에 없기 때문에 그러면 아예 두 챔프가 합류하기 전에 그냥 순식간에 우리는 한 명 잘라먹는 플레이 이런 플레이 해줘야 되고 그 출발점은 순스타가 됐어요. Well, they can play around neutral objectives and then look for hard engage to just win fights. Because the death timers are going to be long enough at this point. 끌어당긴 상황에서 상대가 이쯤 되면 우리 흩어져서 라인 갈래 가자라는 타이밍에 손스타의 기습으로 이니시에이팅 거는 거. 와 근데 이게 그 카사딘만 봉쇄가 됐을 때 뒤로 이제 카이팅하는 칼리스타를 과연 잡을 수 있을까냐는 의구심은 좀 드네요. 이게 템이 너무 잘 나와가지고 지금 챔피언들이 거진다 졸업 상태죠. 네. 18레벨 다 거의 뭐 고3 때 만났으니까요 서로. 그렇죠. 헤넨 남았고 안면식도 없다가 쓰레시 남았고 I haven't talked much. 좀 발급되고 만났어요. Just because there's not too much to really discuss. Like, 이쪽으로 들어와 있는데요. they're both playing around. Oh my god. 이거 시간 끌면은 That sucks. 늦습니다. Winged. 자, 엑스페션이 앞에서 음수로 맞고, 자, 엑스페션이 음수와 헤카림 자 소환 완벽. 와, 롱주. 캐넨까지 잡아냅니다. What the fuck just happened? 이게 템이 너무 잘 나와가지고. So let me get this straight. Tuzin gets caught, dies. After he dies, Winged sort of engages while they're burning the flank teleport, which I don't understand why they're trying to go for this fight. Oh, right, because Tuzin is on IM. That's why you're burning the flank teleport. And so he realizes his backline is getting completely fucked up, but the problem is he ripasayed the heck remote. Okay, I get what happened now. I understand what happened. Death timers are more than long enough. They're gonna take inhib. And bot wave is slow pushing. If I'm Lissandra, I would just go. I would go bot. Actually, no, she can't go bot because if she goes bot, then they might just keep pushing for the win. Actually, do that. Can they go for the win? What are the timers at? It's kind of blurry. I can't really read. Oh, that says 25. I thought that said 19. Oh, they have plenty of time. Oh! That actually saved them. Wow. He almost killed all of them. If he killed all of them, actually that's a dragon. Can they please start sending people to dragon now? Yeah, there you go. That's... If they take dragon, they get dragon 4. Sure, they lost mid inhib, but that's still pretty damn good. Lost both Nexus turrets though. So pressure mid is actually going to be pretty ridiculous. And the X-Peke backdoor is actually possible. Okay. So now they're waiting on the 5th dragon counter. That's the easiest way for them to win the game right now. They can't really lose Baron either though, because they just don't have the wave clear for Baron. I mean, Kalista's pretty good for it, but overall they don't have the best wave clear. So if you're IM, you have mid inhib open.
You have Caston TP up, so you know Hecarim's TP is down. So first thing you want to do is have Caston and bot side pushing. 자, 일단 뭐 중부 미드 지역만 좀 뚫려 있고. Not really what he's doing now. There's really no point on doing. I don't understand why you have Caston there. Just have him split bot. 자, 탑 지역을 지키고 있는 쿠잔. Meanwhile, mid pushes on its own, 우리는 무조건 바론 먹고 이긴다. 그 생각하고 있습니다. and you just keep baiting around Baron. When you know Hecarim's TP's up, then you can move Caston back. But you need to have someone split right now. And it has to be Caston because he has the teleport. 나오자마자 바로 호스트. 자, 빨리 근데 관심을 별로 안 보이고 있어요. 지금. It's gone. 그렇습니다. 먹어라. 왜냐면 여기 신경 쓰다가 상대가 싸워주면 Chinner just gave it to them. That's honestly probably game. 그럼 밀려오는데. 흘려 보내고 이러면 결국에 더 라인 상황이 안 좋아지니까. Because at this point, this is how you're gonna stop the Baron empowered minions. 네, 선택했어요. 당신의 오브젝트는 무엇입니까? 진에어는 딜에 I'm gonna skip ahead a bit. Yeah. 지금 니달리의 창도 그렇고 예. 카사딘이 은근슬쩍 긁어내는 데미지가 좀 어마어마하기 때문에요. 그렇죠. 자, 뭐 계속해서 그냥 와 정말 치고 있는 끌고 윙드. 자, 근데 무리 안 하죠. 일단 예. 눈치 싸움. 왜냐면 여기서 꽝과 붙을 이유가 없어요. 예. 본진 마지막 본진 마지막. Oh my god, he almost died. 그리고 아래쪽에 카리스마. That's over. 근데 아, 이거 롱가 잡았어요. 롱주가 유리해 보이죠? 롱가 잡았습니다. 이렇게 되면 It's over. So, this is what you saw. You saw Jin Air pick a heavy mid-game comp, which it does have a lot of engage, and yeah, it's sure it does work in the late game as well. It's just not going to be as strong as the other team's late game comp. And the problem is you have to try to snowball the early mid game if you're Jin Air. Like Wing didn't do that at all. And if they didn't take Baron, if Wing didn't steal Baron, that game would have been done much more quickly. They just didn't play their win conditions correctly for Jin Air. That's their all fault. They're lucky that they got the steal. 자, 여러 차례 이제 두 분의 해설이 칼리스타를 Okay, so we have Gangplank ban, Rise ban, Lease ban, Vagar ban, Fiora ban, Kindred ban. 일단 안 보여주겠다. 상대가 룰로 가져갔으니 분명히 후반 캐리어 원딜 Yeah, so 가져갈 Kindred 거고. appears to be a ridiculously 그리고 annoying ass pick, 사용 성공에 적중을 so that's 하려고 ban worthy. Fiora, I guess they just didn't want to deal with Fiora anymore. 예. 자, 이제 선택- Lulu first pick, Rek'Sai Thresh. 그리고 이번에 탐켄치 꺼내네요. Okay, so they have Lulu and Tahm Kench right now, two really good peeling champions, and then they take Lee for some pick potential. Plus, Lee can actually peel decently with Dragon Rage. 다른 매치와 다르게 또 한 번 나올 수도 있는 거고. 좀 까다로워졌습니다. 상대 진에어의 조합이 누가 봐도 이건 원딜 캐리 조합. If you see a lot of peeling, you need to have fast engage, and the first thing that pops in my head is Sivir. You sort of want Sivir to match anyone that's trying to run away. 네. 진에어의 픽 라인 자체가 워낙 좋습니다. 지금 앞쪽이. What would I get with Sivir though? 아직까지 양팀 모두 다 탑을 보여주지 않아요. 이거는 좀 미세하게나마 앞서 나가려는 상성 우위를 점하려는 심리전이 좀 있는 것 같습니다. 그리고 룰루와 탐켄치가 있는 마당에 I mean, they could go for someone that just has a lot of 네, 그러니까 사실 엑스페션 선수가 캐넨도 AoE damage, so Tahm Kench can't single someone out. Instead, IM goes Kassadin and Ashe. Ashe into Tahm is not smart. Kassadin into Lulu, it's smart in the sense that Lulu doesn't really have kill pressure. So, you know, you're thinking as Kassadin, sorry, I'm just going to scale up. The problem is because he has Tahm Kench and Lulu, you have a lot of survivability. So your idea right now is I'm gonna Ashero someone and we're gonna try to burst them down. Well, with their team that's not gonna happen. So kind of the Tahm Kench Lulu is already a bit too much. I would have preferred Sivir. 그리고 리븐이 어느 정도 성장이 됐을 때는 조합이
괜찮아요. 네. 받쳐주는 조합들이 괜찮다 보니까 맞습니다. 룰루의 급성장을 리븐에게 투자하고 그동안에 원딜에게 프리드를 I don't know if that's a flex pick or not. 앞선이 It's not. 나왔습니다. Ribbon. 마무리는 리븐 코그모였습니다. And then they go Kog'Maw. 같은 조연이 돼도 됩니다. 그럼요. 자, Hmm. 그렇다면 이제 마지막 롱주 IM의 한 칸은 뭘까요? 헤카림이지 않을까 싶네요. That's interesting. 콩우먼을 물어서 Actually, it's not interesting. It's actually just a straight up. 그리고 이제 순간 이동 과정에서 좀 You can just straight up Juggermaw that with Lulu, Tom, and Cog. And then Riven's there just to split push, and Castanet gets screwed by Riven's split push. Just because her damage comes out a lot more quickly than his. And she has a shield too to block damage as well. 가장 모범 답안이라고 이제 추천해주고 계시는데 So what are they taking for their top? 빈 칸입니다. What's going through my mind? 무난한 조합. I like Olaf. 예, 롱좌의 입장에서는 아까 말씀드린 뭐 케넨 같은 조금 틀어서 이렐리아. 이렐리아. 아까 관우성 튀어나오죠. Irelia. 치어풀도 있지 않았었습니까? That's gonna get absolutely destroyed. Look how much single focus they have, and they have Tom Kench. This is pretty much a comp that's destined to lose because of the Tom Kench. 왜냐면 누가 봐도 정답이 딱딱딱 맞아 떨어지는 조합이에요. 그러면은 롱좌의 입장에서는 Alright. 전판 같은 지공이 아니라 애쉬 좀 더 공격적으로 활용하는 이런 플레이 보여줘야 될 것 같습니다. 네. 정현에서는 어떻게 보시는지요? 네, 근데 이게 쿠반으로 가는 상황에서 카사딘 육성만 된다면 변수는 생기고요. 중요한 건 이전 경기처럼 이제 마법의 수정 화살을 주머니에 넣고 계속 심리전을 거는 것보다는 좀 공격적으로 오케이. 운영해야 될것 같아요. 네, 그런 식으로 운영해서 초반에 좀 재미를 봐야 되지 안 그러면 후반으로 무난하게 육성된 코어팀이 두루룩 나왔을 때 사거리 싸움으로 대치고 Well, this is gonna be interesting. 오히려 진에어 좀 단단. And by interesting, I mean we should see a stomp. 살리는 위주로 가지 본인들이 먼저 걸기는 쉽지 않습니다. 그렇죠. 그래서 바텀은 좀 평화를 유지할 Okay, 필요가 있어요. so should either team lane swap? 자, 그리고 No, 이번 경기 doesn't matter. 느낌상 You don't need to lane swap. 무리하지 않는 선상으로 Both teams are doing the standard weak side start 이런 조합을 충분히 진에어도 곱씹을 만했어요. because it offers two things. One, AD를 좀 이제 후반까지 바라보는 the 조합이 first reason you do it is because it just gives you easy access for your dual lane to take the camp. Two, 몇 경기 더 if you don't want to burn teleport early on, then you pretty much just take two camps and then your top laner goes top. 그러니까 리산드라라는 챔프가 오늘 경기에서 이제 줄곧 나왔었고 많이 나오는 부분에 대해서 또 많은 그 시청자분들께서 궁금해하셨을 거예요. 리산드라 롤드컵 때는 안 보셨는데 왜 갑자기 대세가 됐지? 아까 이런 시야 싸움이 굉장히 치열해지는 가운데 순간적으로 챔프 하나를 끌어내는 능력이 애쉬 이상으로 더 특출나기 In this case, it looks like he wants the. Wow, does he want a cheese gank? 체력을 낮게 유지했기 때문에 아니 이게 마을을 갔다 와야 되는 Ooh. 자, He's gotta get. Oh, he's too far. 이거 상대 진짜 Are you serious? Why didn't he just flash? Look. Hold on. He was here, right? When they were here? If he's here. Okay, actually, first off, I know he had to go this way. But he really should just flash way sooner. Especially when Lee's over there. I mean, and no matter what, he's getting kind of like screwed. Like, it's really. I would say it's a small chance he gets out. But I feel like he could have gotten out. 자, 뭐 쿠잔에 대해서 이야기를 쫙 했었더니만 네. 뭐 갱마의 빈자리, 합격점 이런 네, 얘기가 딱 네. 들려고 그랬는데 뭐 괜찮습니다. 네. Irelia likes farming under turret in some ways, just because she has the Q, but. Oh man, that's a lot of CS. 네. 뭐 일단 She hits all of it, I guess it's okay. 그렇게 CC가 연결이 됐을 She 때 teleported back into lane kind of 나오죠. 그리고 이거는 제 아무리 컨디션 좋아도 사실 Kinda weak. 어려울 만한. 맞습니다. 왜냐면 정글 돌고 반대편 돌아서 So I am cheese gank level 2. 이렐리아는 마을 갔다가 이제 순간이동 타거나 거르고 있겠지만 생각을 Hey, it's literally one way to take a nice advantage. I'll admit that. 반응이 놀랐었는데. I want to see what Wing does though. He knows two flashes are down. He knows top flash is down. 네, 여기서 소환이 만약에 에스페셜은 Oh, I'm Yag's top laner. 큰 의미가 없어지는 겁니다. 네, 지금도 17대 10으로 If he chunks her low enough, he really should just dive her, especially with flash being down. And yeah, they're calling it. 완수되겠죠. 모습 일단 보여주고 예, 맞았고요. 거의 이거는 뭐 타워를 허가하고 있다가 들어오는
예, 미니언만 먹어야 되는 거고 아마 렉사이가 분명히 도와주러 근처에 있을 거다라는 것을 감으로 알 수 있죠. 네. 예, 그 전에 리신 움직임 보이기도 했었고 그리고 이미 다 보고 있나요? 예. 와드가 심어져 있습니다. 네. 자, 선취점을 가져갔었던 롱좌이엠. Okay, if we're looking at the map, 윙드 선수 입장에서도 렉사이가 지금 안 보이는데 he's pushing in constantly, 렉사이가 골렘 먹고 탑갈 준비한다는 것과 뭐 so he has to be a little careful. Wing does have to stay in between that area just because Riven is pushing so hard. 늦게 탑을 살짝 봤다가 일단 Whereas Pilot's just letting 여하튼 어느 한 안쪽 Sunstar 라인 쪽에서 균형이 무너졌을 때 have his way. I mean, he doesn't really care, to be honest. He's just looking for CS. That's all he cares about. He's not looking for a kill lane. 그만큼 부담이거든요. Just stay even or even a little behind is perfectly fine. 사건이 또 터지기도 하고요. 네. 말씀하신 것처럼 탑 지역에서는 격차가 좀 벌어지고 있습니다. If I'm Tucson, 소환 선수가 you want to revisit mid. I know that's like the most obvious thing you want to do. 워낙 유명했었기 때문에 Bot's really hard to gank and probably ungankable because of Tom Kench. 그만큼 이번 경기에서 It's either top, like for both teams, it feels like it's top or mid. 앞으로 소환이 계속 리븐을 견제받을 수가 있습니다. 저 말씀하시는 건가요? 예, 아까의 He's not level 6. 이거는 And he has no flash. 리시도 옵니다. 예측하기 쉽지 않은 타이밍이에요. 그리고 이전 전투에서 전멸이 빠진 건 알잖아요. 그래서 그렇죠. 이런 거죠, 이건. 카자딘 6, 나 6렙 전에. 나 6 찍으면 안 죽어 그 자, 생각하는데 자, 찍기 소환이 전에 다가와서 He's dead. 아파주고 있습니다. That was a really good roam by Riven. You push the wave out and then you roam. It's a really simple strategy to do. 이쪽에 시야가 없다는 것도 알고 있었어요. 그렇죠. And because they burned so many flashes in the beginning, he knew how safe it was to do that. And he wouldn't waste any time either. 아까랑 또 반대가 됐어요. 근데 그 때문에 And Expression did not get the wave pushed in fully in time, so he doesn't even lose any CS. So really big win for Jenner. 해줘야겠죠. 그 틈에 이제 이렐리아가 40으로 역전이 되긴 했습니다만. 그렇습니다. 네. 뒤쳐졌던 경험치와 CS는 이 웨이브 먹으면 동일해질 것 같고 예. 뭔가 이제 비등한 싸움이 되는 거죠, 사실. 자, 골드 차이도 크게 나지 않고 있는. I'm gonna skip ahead a bit. 자, 말씀하시죠? 네. 라인 상황도 안 좋고 렉사이의 위치를 보자마자 리븐도 예, 굉장히 좋아요. 무리하지 않고 아래쪽 와서. 어쨌든 이건 미드를 애쉬가 혹시라도 화를 한번 당기나. 예. 일단 그냥. Oh, he saw him. Oh well. Gave some a vision. So, IAM has a small lead. Cassin's well, Cassin won't be ahead after Kuzan gets this big wave. 자, 블루 쪽을 어이구, 자, 말하기가 이렇게 무섭게 나와야 나갑니다. 맞을 Wait, who's that going for? Let's it's very interesting that that happened, but whatever. Actually, it's not even interesting. It's just funny. What am I saying? They took bot T1, it looks like. Oh, never mind. Wow, expression. Or not expression. Riven, what the hell is he doing? That was so random. I have no idea why Riven went in like that. He's not at the damage where he can just like blow 3 people up. And yet somehow, some odd reason he went in. This is good. If they take mid, then this opens up the map for Cassin to roam more. For Frozen to roam more. 굉장히 큰데요. 아, 굉장히 경기 진행 잘 되다가 이번에 좀 피해를 너무 많이 봤습니다, 이거. 깨졌습니다. Now they should just go for Dragon. 2200. You took mid. 제가 주머니에서 꺼냈습니다. 말 그대로 이제는 마법의 수정화살을. 네, 그러게 말이에요. Then again, Cassin's a little low, I guess. But I would feel like you'd want to try to Dragon. 뭔가 블루 먹는 거 그냥 내주고 차라리 아래쪽 장악하고 시야를 더 먹거나. Actually, I wasn't even paying attention to items. 한개 본인들이 운영할 조합은 아니거든요. 그러니까 뭐 물론 룰루와 함께 탐켄치 도착까지 어우러졌다면은 소환 And teleports. They both have teleports. 진해아가 엄청나게 큰 이득을 볼 수도 있었습니다. 근데 언제나 결과가 말해. So that part wouldn't really matter.
사이에 또 수입을 올리고 있는 스페셜. 네, 그리고 이제 그 전투가 만들어지자면 순간 이동도 롱주 쪽에서 먼저 I guess because they just took mid T1, they didn't really risk some stupid shit happening at Dragon, especially with Frozen being 성공하고 있는 롱주입니다. low mana. 수정화살이 또 돌아온단 말이에요. 예. 그렇죠. 옆구리 쪽을 노려보고 있는 애쉬가 있고요. 체력이 여기, 없기 여기. 때문에 카사딘 일단 마을로 돌아갔습니다. 근데 네. 적화사들이 언제든 순간이동으로 일단 미드로 합류하네요. 왜냐면 탑이든 바텀이든 궁으로 빠른 이제 지원이 된다고 생각을 하는 것 같네요. 예. 그러니까 순간이동 아끼지 않고 일단 웨이브를 놓치지 않으려는 생각을 했습니다. 자, 아직 가나나의 타워도 깨 내주지 않고 있는 롱주 IM입니다. 자, 엑스페션 선수도 소환 선수 상대로 완벽하게 찍어 누르는 게 쉽지는 않아요. 어느 정도 버텨주는 플레이하다가 결국 목표는 파일럿이거든요. 후반에. 네, 그렇죠. 자, 그러니까 먼저 구잔이 Okay, he flashes away. Those are roamed by Kuzan, 또 어떤 그 스킬 which 연계가 means that if I'm 있으니까 casting in, I'm gonna be, or if I'm frozen, I'm gonna push mid in and I'm gonna roam bot. 그냥 전면 하나 뽑은 거에 만족을 해야겠네요. 네네. 어쨌든 중후반에 후반에 He's 뒷그림은 roaming 가장 큰 딜을 top. 담당할 거라서 코고모가 아직까지는 I'm not sure why he's not just roaming bot, to be honest. 지네어는 만족을 해야 돼요. 바텀 타워. 너무 뭐 지금 좀 말렸다. Like it's kind of like you have all this freedom and it's he does nothing with it. 네, 코고모는 잘 크고 이거 있거든요. 지금. 렉사이 오고 있거든요. 자, 카사딘 순간이동 없고 룰루는 있습니다. 네. 여기서 투신. 자, 여기서 리븐 장인다운 모습 자, 역으로 가면서 자, 여기 이거를 Oh. 야, 백팩 처리. 야 마지막에 바람 가르기 딱 Well done. 여기까지 계산하면 예. 진짜 좋은 딜견이 나왔어요. 드래곤까지 And now they get 야, Dragon. 이거 진짜 크네요. 예. 부시를 활용을 Well 해서 done, Riven. 빠질 듯 Now he actually made a good play. 빠지나 공격이야 번갈아 가면서 완벽하게 딜은 그 와중에 엑스페션에게만 다 넣어줬습니다. 네, 그리고 쿨을 좀 기다리면서 위쪽 부시를 한번 돌았던 판단도 진짜 좋았어요. 좋은 선택이 한번 나왔었고요. 예, 아까 전에 지네요. 나왔던 좀 아쉬움을 달래줄 만한 정말 슈퍼 플레이가 여기서 나왔습니다. 예. 네, 아까 참 대단한 게 지금 소환 선수가 귀환도 꽤 안 해서 골드도 많이 들고 있었음에도 불구하고 거기서 또 이렇게 킬을 만들어낸 거거든요. 네. 예, 장인다운 면모 제대로 보여줬네요. 리본이 이제 94개. 조금은 107개. 자, 순간이동. 넘었습니다. 자, 이거 더블 자, 뒤에 스마이로. 타워가 없기 때문에 Okay, he gets the flank. Oh wow, double flank. They're done. 네, 슈퍼랜턴 나오나요? 뒤쪽에 슈퍼랜턴 하지만 이쿠 손사. 아직까지는 자, 마법의 수정 화살로 리본 멈췄습니다. 이거나 전사. 야, Okay, they got one kill off that, and Dragon is 다행일 정도로 손살 살렸어요. 예, 매서운 not up. 자, 몰아놓고 자, 탑 지역의 1차 타워. 네, 건들 수 Usually you want to get a kill per teleport. 처음에 소규모 That's kinda like how you wanna do it, 그 이후에 진해어 at the 운영이 very 좀 least. 봅니다. 네. 물론 여기가 So they're trading 가능성은 높아졌습니다만 the turret 그거는 for 중심적으로 one 일단 kill 수급을 되고 and 있다는 two 게 굉장히 teleports. 고무적이에요. 네. 양 팀이 이번 경기를 Not 통해서 a great 증명하고 있는 건 trade. 그거예요. 전 경기가 이 두 팀이 공격적인 플레이를 못 하고 수비만 Pilot is ahead though. 된다는 걸 보여주는 겁니다. 서로의 약점을 못 찾았기 때문에 그런 대치 상황이 1경기에선 펼쳐졌던 거고 지금은 Pilot is ahead. 막 더블택 갑자기 순식간에 같이 쓰고 이러면서 엄청나게 공격적으로 플레이 또 자, 뒤쪽으로 통로 뒤쪽으로 위쪽. 이거 전면 없다는 거 알죠? 나와서 어디 이렇게 깊숙이 들어와? 자, 혀채찍 이거 맞고 먹힐 먹힐 운명. Yeah, he's done. 잡히네요. 뒤로 빠집니다만 뒤에 네. 블루까지. Yeah. 자, So, 진짜 고고모가 큰 what's 건 great about what's 이런 happening here 식으로 킬을 is 잡고 they burn 라인을 both 그러니까 teleports for that kill, 주도권을 잡고 들어가면 but because they have Tom Kench, they also could use that global for yet another kill. So it actually kind of makes up for it a bit. 아, 그리고 이전 경기는 그 경기 초반에 만들었던 몇 개 와드가 그렇죠. 게임을 지배했어요. 지금 조합의 재밌는 점은 그 와드를 무시하는 Actually, then again, 챔피언들로 구성이 됐다. no, they'll get this. They'll get this. 자, Okay, it's not bad. Now you're trading one for one turret, at least. 가운데 반대쪽으로 탑 지역의 1차 타워를 지금 만지고 있는데요. 네. 지금 경기 그 진행에 약간의 좀 트러블이 좀 생긴 것 같아요. 그래서 잠깐 일시 중지를 한 상황이고요. 여러분께서 양해를 해주시면 대단히. 봤는데 먹힌다. 이런 압박이 가능한 그런 구도였는데 예. 일단 그런 플레이가 나올 만한 지금 상황은 아니죠. 자, 요거 마무리. 소환. 네. 탑 1차 가져갔습니다. 어쨌든 그 Just realized. 분명히 룰루가 팀의 We still don't have 예. 프로즌 선수가 CS our IE yet. 팀을 잘 Still 비축을 delayed on 하고 that. 있어요. 이거는
코그모만큼이나 He has Black Cleaver, he has Athene's, Bork. 진에어는 프로즌의 카사딘에게 So 부담을 item wise, JAG is a bit ahead. 서로 부담되는 존재가 좀 있어요. They took out our turrets. Okay, so if I'm JAG, how do I want to snowball this further? Riven is plenty ahead. Riven is Riven is plenty ahead, so you kind of just want to split push with her. Then you obviously just group with the other four. And if they ever go on Riven, then you just have Tom Kench, ult, and who would I choose with him? I would say Lee Sin. I think you want to keep Lulu and Kog'Maw together, just in case. And all of a sudden, what turns into maybe a 2-on-1 up top or a 3-on-1 top is now a 3v2, a 3v3. Also, typically when you have Lulu, actually, it seems rather early to be doing this with Kog'Maw. I just realized. 이거 도주 돼요. 만화 많습니다. 시간 끄는데 이 동안에 그럼 롱조 다른 팀원들이 뭘 해주냐가 문제인데요. 아직 메시지는 안 떴고 킬 자, 메시지 안 근데 이거 떴고. 갇혔거든요. 그러니까 갇혔어요. 전멸까지 어디로 도망가 어디로? 자, 이거는 잡힙니다. 잡히고. 자, 중앙 잘 빠졌네요. 자, 그동안에 롱조 나머지 팀원들은 Oh, he got caught from his flank teleport. I'm sorry, but you don't flank teleport with Kassadin by himself. It doesn't work too well. But what I was saying before is typically when you have Kog'Maw, you want to hit the, I think it's the 2-item spike on Kog, and then you just use him with Lulu and you just rampage. Like that's the general idea. They're doing it a bit earlier than you normally do. And I assume that's also because they know that Ashe still doesn't have IE. So they're like, okay, you know what, he doesn't even have IE yet, we're fine doing this. 체의 존재 때문에 그 파일럿 잡기가 쉽지가 않습니다. 네. 자, 두 번째 대군을 가져갔습니다. 진에어가 오브젝트 둘 다 가져갔고요. 글로벌 골드 차이는 없기 때문에 아직까지는 그래도 롱존 해볼 만한. Did he really steal the cannon? 이건 계속 의식을 해야 됩니다. Oh, I assume he has 당분간은 크게 못 움직이죠. 예, 일단 안전하게. the gold item. 지금 뭐 완벽하게 공간 Yes, he does. He has targets. 롱주는 당분간은 안정적으로 경기 운영을 할 수밖에. Alright, looking at vision. 그래서 정보전에 신경 좀 쓰고 Baron's still not up. You don't even care about Baron, to be honest, yet. 카사딘과 룰루의 CS도 아까 그 교전. Then they're not far enough ahead where you're just like, alright, we can just do Baron. However, it would be nice to switch Riven. Oops. Switch Riven to bot side. I don't remember when Dragon's supposed to come up though. So it's kind of like up to you. Like you keep Riven on top side when Dragon comes up, because you're not gonna go for Baron like 20 minutes probably. Or you can go bot side with Riven for more pressure towards Baron. ETP down. 안 썼습니다. 자, 계속해서 재미를 보고 있는 진에어 그리닉스. 이거 소환의 전멸이 있기 때문에 급성장 믿고 전멸로 들어가고 탐켄 시간 꺼내주고 이런 플레이도 가능하거든요. Like Irelia has spikes in the mid game, but her mid game spike isn't as useful because she's so single target focused. Like you can tell this comp created by IM is just not ill. It's not suited well against Yeg's comp. And you notice he did. I like how I noticed that he doesn't even he didn't devour Pilot. He knew Pilot was fine. If he devoured Pilot, then he would have lost DPS. 결국엔 안 먹으면서 투신 선수를 당황하게 만들었어요. 자, 미드 2차 타워 근처. Okay. You got mid T1 and you have both waves pushing. 확실히 최근 지금 있었던 5분 동안은 진에어가 계속 득점하는 운영이 나오고 있습니다. 네. 매선 어떤 갱킹이 나오긴 했지만 그때마다 탐켄치의 세이브가 좋았고 위기를 넘기면서 본인들이 원하는 전투 구도를 만들었어요.
지금 왜 탐켄치가 1티어 서폿인지를 그러니까요. 제인 선수가 제대로 보여주고 있죠. Kessin goes bot. 오늘 이제 이번 경기까지 Relius top. 세 개가 조금 이제 예상밖의 드래프트도 많이 나오긴 했습니다. It's too late at this point. It really is. 그랬기 때문에 Riven will just absolutely take over Irelia. And the Lulu cog is gonna turn on even harder soon. 워낙 캐리력이 있다 보니까 계속 롱주 IM이 그 빈틈을 노려서 화살 시위 당기고 싸워 보는 겁니다. 진해도 계속해서 바론 쪽에서 신경을 거슬리게 I'm just gonna skip ahead a bit. 순간 이동으로 넘어왔을 때 뭐 극적인 장면도 많이 나옵니다만 그 몇 초의 차이로 좀 약간 먼저 어설프게 If I'm IM, I'm trying to think of how we get back into this game. You have to find a chance where Tom Kench isn't with them. So this could be targeting Riven. Because there's really no way you're gonna catch someone while Tom is still there, while Shay's there. Split pushing isn't that bad. 1-3-1 wouldn't be that bad, as long as Expression is respecting Riven. 네, 말씀하시죠. 사실 그래 이 정도의 카사디의 성장세라면 막 진에어는 마음이 급할 것 같지는 않습니다, 사실. But if he doesn't respect him, then it's probably done. Like if he dies, then it's definitely done. 들어와서 막 한 명 잡고 본인은 존예로 버티고 이런 And item-wise, he doesn't have. He just has Triforce and some armor. 예, 충분한 성장세를 가져가고 있거든요. 여러모로 Meanwhile, he has Black Cleaver to just completely rip to shreds the armor. 그렇게 여유로움을 만들어내고 있습니다. Plus Brutalizer. Okay, he has his 2 items. Okay, so there's the 2 item Cog Spike. He almost has his Rabadons for Lulu. So yeah, they're gonna fight. They're just gonna go all in. They don't give a shit now. 소환도 더불어 성장을 하고 있고요. 그리고 지금부터 더 잘할 여지가 있습니다. 지금 네. 네, 어떤 성장과 조합 구도상 그새 또 진에어가 드래곤을 가져갔네요. And I'm glad they're matching him against Cassidy. Even though 저 리본 마크가 안 되고 like, 카사딘조차 Riven can beat Irelia. Like that's not a problem. But having him match up against Cassidy is a lot better. See? And there you go. See, he just has to get sped up. You just run up to him and then he'll push him out. A simple Juggernaut style. That's not something you can really deal with. 걸려나가고 있어요. 자, 그럼 애쉬 집 보냈으니까 바론 쪽 시야도 우리가 가져갈 거야. 그동안에 소환이 본 밀고 이거 Boom, boom, boom. This game is done. It was just a really shit draft by IM. Even with them going up like 1-3, it really didn't matter. 깊숙이 쭉 시간 벌. 목숨 부지했고. So there, look, I just skipped probably 4 or 5 minutes, and all we've seen so far looks like the only thing that happened were they took the inner turrets. 되게 코고모했기 때문에 언제든 바론 버스트가 가능하거든요. 그렇죠. 딜 보세요 지금. 사람이 붙었고 터지고. He's chunked. That should make them. They're just baiting it out too. Like they're not even going for Baron, 자, 버스트일까 아닐까? because Baron can be a big throw. So instead, 빠졌습니다. 그만큼 지금 긴장을 하고 있다는 얘기입니다. 맞습니다. this is the worst thing you ever have to deal with when you're behind. The enemy team just constantly baits Baron. Look at that. He's half HP. My god. Yeah, they'll do Baron right away off of that. 네, 이거 가져갔습니다. 굉장히 유기적이고 부드럽게 윽박지르지 않고 강하게 꽝 와서 맞았습니다만 더 시간이 끌려서 이렐리아가 진짜 뭐 설마 투신이? 자 이번에는 화력이 Like, I don't even think there's much I can say about this game other than it's simply the comps are just so uneven. 후장이 자 동선이 안 좋아서 무리 안 했고 뒤에서 Oh, hello. 파일럿 앞으로 all JAG has to do is just brute force things. Like it doesn't take much strategy at this point for them. 순간 이동을 룰루랑 같이 타야 Whereas if I'm IM, it takes a lot more strategy because they have to secure vision in particular areas that are, 이게 저 룰루까지 I guess, areas that where JAG would rotate from. So if they took, let's say, mid, and you saw that they had a wave top, you would try to make sure, and you saw, let's say you saw a wave building top, or you saw a riven top, you want to secure vision between those areas in the jungle. That's your best chance to kill them.
is when they're rotating, and you can cut them off when there's only like 2 of them. Like you take the stragglers. It's an extremely specific win condition at that point for them, and it's an extremely hard win condition to actually execute. It's the Tom Kench. Yeah, you hook them, great. Nothing's gonna happen. If they're grouped, you're not doing shit. I'm gonna go split ahead. Look, they took their base. Ooh, I skipped too far ahead. 또 먹었어요. 진짜 몇 See, they just brute forced it. Winged? Hello? 진짜 중요하네요. 이거 몇 번을 슈퍼 세이브 하나요? 예, 탐캐치. 억제기 양쪽 다 깨졌어요. 끝까지 급성장을 아꼈어요. 코모만큼 압박. It's really simple way. 그렇습니다. 이거 바텀 미드도 Hopefully the second game the comps aren't like so completely uneven. 네, 이거 이 타워는 3억제기 될 분위기죠. 마지막 억제기까지. 자, 그리고 아래쪽에서 웨이브가 굉장히 크기 때문에 결국엔 못 막을 것 같아요, 이거. 정말 탐캐치가 혀가 왜 이렇게 길어요? 네. 롱주도 아까 전경기에 진에어에게 쉴 틈 주지 않고 그냥 몰아붙어서 끝냈거든요, 한 번에. 아, 이래서 두 팀이 만나면 명경기 나온다고 하는 거죠. 예, 또 마지막 경기 가는 거고요. Okay, 3세트를 예고하는 거. we're about to go on to the last game. 하나 깨졌고. 네, 이거 소환이 들어갈만 합니다. 요우도 켰고. 자, 수신 전사. 자, 코코모에게 붙을 수가 없어요. 그렇습니다. 엑스펜션이 자, 한번 들어가면 또 한 번. 엑스펜션. 파이널 안 죽어요. If I were to get the MVP of this game too, I would give it to 지네요. 시원하게 아파주네요. 자, 경기가 Pilot. Had a pretty easy game. 또 살려. 그 와중에요. 자, Almost want to say, 동점을 기록하게 되는 지네요. I almost wanted to say Riven, just because he just controlled the split push so much. 동전. 예. 촘촘한 와드에도 불구하고 롱주가 흔들리. 확실히 Okay, last game. 카드는 참 주기 싫은 카드 중에 하나거든요. Game 3, Riven ban, 때문에 보통 레드 Viewer ban, 많이 Tom 하거든요. Kench ban. Thank God they're banning Tom Kench. I guess they can't play it, which is pretty bad. 예. Gangplank ban. 도 이게 쓸지 안 쓸지 감이 안 오니까 내버려 두기는 좀 껄끄러운 게 있거든요. 없지 않아 있어요. 네, 한 번씩의 제거권에 그 킨드레드가 들어갈 것인가? 자, 일단은 피오라와 갱플레이크를 제거하고 있는 진에어 그리밍스입니다. 첫 경기도 아니다 보니까 킨드레드 그냥 열어두는 도박하기는 그렇죠. 쉽지는 않고요. 한 경기는 이긴 이후에 두 번째 경기도 아니고요. Rise ban. A lot of people ban Rise 이런 now. 여기서 사실은 뭐 앨리스 안 주고 우리는 넥사이고 아, 이렇게 큰 의미는 그쵸. 없습니다. 예. 근데 중요한 게 킨드레드가 열렸어요. 열려 있어요. 네, 충분히. 분명히 있었죠. 황제의 진영 자체가 이제 뒤쪽에서 있는 거리가 더 늘어나면서 아, 그렇죠, 그렇죠. 본인이 먼저 기습적으로 들어. At least pick Alistar Lulu, so they gave the Lulu over again. They took a Zir Braum. Braum to deny a lot of damage from a Juggernaut type comp. And Azir has a lot of good kiting. 이렇게 되면 룰루는 이제 미드로 고정해놓고 아지로와 함께. I wonder what they're gonna pick next. 탑에 어떻게 힘을 실어줄 거냐를 지네어는 고민할 타이밍이 아닌가 싶은데. 헤카림이라는 Probably 카드가 taking their. 상황에서도 또 Actually, no, Lulu is their mid. What am I saying? They're taking their ADC in their jungle. Who would they want in their jungle? I don't think the Lee was that bad. They could just go with the Lee again. 아직까지 정글러를 뽑지 않고 있어요. 네. Or they go with Gragas for more disengage. 양의 안식처로 범위로 한번 세이브가 되고 그렇죠. Right, Kindred was open. Kindred. 이게 Ooh. 진짜 두 번을 생명을 구원해낼 수가 있거든요. 아까 이게 오늘 양을 어떻게 키우느냐 이거. He seems pretty happy about that. 먹어서 살렸다면은 이제는 킨드레드가 양이 한시처를 안식처를 완벽하게 제공해서. 살리겠다. 그렇죠. 네. 그리고 어찌됐든 This game's gonna be quick. I think it's gonna be like a 30-minute game. 맞으면서 들어오기에는 리스크가 너무 크다라는 거죠. 그리고 그 앞에 옆에 같이 있는 킨드레드는 You have a Zir. Who do you want for an ADC? 예. Honestly, this comes back to it again. Please, for God's sakes, pick Sivir. 킨드레드가 지금 뭐 여러 커뮤니티에서 진짜 뜨겁거든요. 맞습니다. 그런데 또 등장했습니다. 자, 오늘 사실 말씀하시죠. 바로 못 집은 것도 Sivir or Kalista? Like Kalista just because you can probably try to abuse them early.
or Sivir for honestly just to disengage in case they try to go up onto you. You have a kite comp. 조리법은 아는데 룰루 있고 진짜 캡틴의 고구 보면 야 이거 또 어떻게 들어가나 싶죠 이거. 악몽을 선사할 수도 있겠고. Jinx and Malphite. 제일 필요한 거는 코고모 라인까지 한 번에 들어가. Okay, so the Malphite, he can, because they have two auto attack based main carries right now. Because I actually do view Kindred as sort of like a jungle carry. He does hurt them a bit. Same with Braum. Jinx does have disengage, which is good. We'll see how this goes. Like, I understand the Malphite for the E debuff, and because it gives them an actual form of engage. What could have they chosen instead, though? 그런 선택을 할지 모르겠습니다. 일단 달려드는 상대들을 상대로 홀딩만 한번 제대로 해주면은 뒤에 거리 벌린 킨들의 Not 100% sure. They go with Shen. Yeah, so this is, it's definitely all around, revolved around Kindred and Kog'Maw. Whereas Kindred wants to snowball. Like, Kindred just wants to snowball. Honestly, it's, like, you don't really care about Lulu snowballing, you don't really care about Shen snowballing. But Kindred snowballing's big, same with Kog'Maw. Whereas the other team, their focus is going to be Azir and Jinx. Malphite snowballing is kind of like, I mean, it's whatever. It's kind of like a Maokai that snowballs. Sure, he becomes insanely tanky. Actually, you know what? Malphite snowball wouldn't be bad. If he becomes tanky enough, he'll be super hard to deal with. 오늘은 더 이상 악쓸 일이 없을 겁니다. 그렇습니다. 마지막 경기거든요. 본신을 다해서 응원해 주신다는 게 느껴지네요. 네. 왜냐면 한동안 쉬어요. Alright. 아, 맞습니다. 그리고 이 응원을 어떻게 보면 Early game Kindred 팬분들이 versus 기다리고 준비하고 준비하셨던 early game Elise. Pretty sure Kindred wins that. 이게 참 얼마 전까지만 하더라도 Now, do they want to lane swap at all? No. No way in hell. There's really no point. And I'm talking about JAG. 승리한다라는 그런 흐름에서 정말 뭐 여러분의 패치가 있긴 했습니다만 정말 양상이 많이 바뀌었죠. 자, 일단 지정을 했어요. 네. 앨리스로. 앞선 경기에서 1경기 1세트 때 멋진 모습을 보여줬기 때문에 또 부담되지 Now, 않습니다. I don't. This is not a bad idea for IM to just get some extra vision, just because Braum is such a good level 1 invade type champ. 그보다 더 흥하기 어려울 정도로 잘 풀렸거든요. 무지하게 잘 풀려. 처음에 이제 탑에서부터 터진 것부터 해서 그렇죠. 그러니까 보통 킨드레드 할 때 첫 표식이 늑대가 성종해주는 첫 표식이 바이게에게 뜨면은 반은 먹고 들어가는 거거든요. 그렇죠. 속으로 아싸 소리 나옵니다. 그래서 오늘 되는 날이구나. 네, 스테이크 하나 표식 하나 가져가는 거거든요. 그래서 Sorry if you heard me cracking my knuckles. 계속 도는 게 아니라 좀 빠른 타이밍에 내려와서 Been going through a lot of VODs today. 데미지 이제 올려놓은 상황에서 정글을 돌면 되니까요. Okay, so this is what I'm really interested in, mainly for this VOD review, is the Kindred. I already saw Anarchy play their Kindred, and their Kindred snowballed pretty damn hard, and he got a lot of kills, and he did a ton of damage. And they ran it with Callista, so it was really heavy early game damage. But I'm curious as how they're gonna use Kindred in a comp that has more scaling, and is more built around the Kindred and Kog'Maw. So they start weak side. We see the standard thing I've already explained about how the dual lanes will do the camp, and then the junglers will do double jungle on weak side. Now, Kindred has a slow, and she has pretty big third hit burst if she lands the slow hit for the third proc. Malphite would be a nice target because he doesn't have much to get away with besides flash. Azir does have WE. Bot side,
옆에 라인을 불러서 그냥 잡아버리는. 그렇죠. Bot side's not too bad to gank. 자, 일단은 I think mid's harder. 속을 채우고 있는 킨드레드. 자, I think mid's hardest to gank, 70% followed by bot side, and then top lane's easiest. 이후에는 또 콩한 명 세이브도 되고. 일단 그 체력 비례 퍼센트 데미지가 들어간다는 게 너무 좋죠. 그렇죠. 예. 나중에 바론 잡거나 이럴 때도 진짜. 아까 보셨잖아요. 대놓고 네. 버스트 하는데 바론이 네. 사라져버리는. 알리가? Hello? 네, 지금 Shay? 2레벨이라서 I'm surprised he didn't just go in on it. 네, 그렇습니다. 힐을 먼저 찍어가지고. Maybe they didn't want to waste too much, and they're a little afraid of Elise being near. Especially because he's doing such a risky thing. The first impression that you have is Elise is near. Okay, so top is getting pushed in, and Shen is losing a ton of CS. So he's probably gonna have to path up there. There's no way in hell you can just let him do that much damage. Like, that much damage to his actual CS score. 저는 꽤나 안정적으로 느껴지긴 했었거든요. 시야 관리하는 것도 그랬고. Bot is fine, mid is getting pushed in as well. So right now, IM has the pressure advantage. So if you have pressure advantage, that means you can actually go into deep, like sort of like deep invades more safely. And that's what we see this guy doing right now. You see, yeah, you see how he opens the shield up. That's actually pretty smart. Is he gonna get it? Oh, he got it. That helps. Q 쓰고 W 그다음에 바로 Q 이러면 뭐 반핀 나가죠. 나가죠 그냥. 예, 늑대 감기 하면은. 정현의 해설이 Okay, so right now, Kindred has solely focused on farming. 많이 나올 것 같아서 좀 봤죠. Farming and finding the, what do we call it? Like this, I can't remember what the stacks are called. 이게 너 OP를 들고 이제 뭐 하는 거냐 이런 얘기도 많이 듣고. 사실은 좀 애매한 챔프긴 한게 재밌는 측면에서 애매한데 킨드레드가 흥하면은 상대가 전의를 상실해서 자 일단 이거 보죠. 네. 자 도발도 빠졌고 자 딜은 충분하거든요. Oh, he missed. Or not missed, he dodged it. 야, 고치를 전멸 이후에 Well, 쓰기 위해서 He just helped JAG pretty hard. 고치 올 깔고 바로 오세요. 불 틀었어요. 예. 움직임 좋습니다. 아, 수환 오늘 아주 데뷔전을 우연하게 치르는데요. 누나들의 아주 네. 이쁨을 많이 받고 있습니다. 맞습니다. That helps him a lot. You notice where Winged goes right after? Winged starts heading bot. You go to the opposite side of where you see the enemy jungler, because it's impossible for them to approach there. So right now, he gets rid of a pink. Excellent job. So Frozen knows they're going near mid, so he's just gonna play safe. 계속 좋은 플레이가 이어지고 있습니다. 그러니까 이그나 선수가 저런 걸 참 잘합니다. 판을 좀 더 크게 보고 상대가 이쯤 되면은 그러니까 단순히 앞이 아니라 뒤로 깊숙이 들어올 수 있을 거라는 걸 예측하고 거기를 커버해 주는. And now he's gonna back with 29 CS. 그리고 이게 한번 Tizen's done this. Has he done this often? I've seen a lot of people rushing the Sheen over the regular jungle item. I guess I understand it with Elise, just because Elise she has Cocoon already. I mean, getting the jungle upgrade isn't the biggest thing right away. I'd rather have combat stats. 자, 코그모와 징크스가 CS 차이가 좀 나네요. 53대 41. 표식 없애기. CS scores seem pretty even. Kindred's still just farming. 이제는 쉔과 He's on top side this time. 뭐 순간 이동과 궁극기 활용이 가능한 타이밍이 됐으니 다른 라인보다 특히 이제 바텀 라인이 서로 좀 긴장할 수밖에 없겠죠. 예. 저는 일단 순간 이동으로 탑기. They're just doing the same thing last time. Pilot let the lane get pushed in last time, and he kind of just stays safe. 생존 변수를 만들어 주는 거고 말파이트는 Shen is getting pushed in. Like, they're losing. Like, they don't have pressure. 거를 내는 거다 보니까 But 라인을 IM is not 그러니까 doing anything with their 상대가 pressure. 완전히 쓰는지 봐야 됩니다. Oh. 있긴 있지만 네. 백업 동선이 너무 멀어요. 예, 이걸 빼야죠. 쓰지 못하고 그냥 일단 도망갑니다. 뒤로 빠지고요. Like, IM needs to do stuff with the pressure they have mounted here. They have some pressure bot lane, they have pressure mid lane, they have pressure top lane. Nothing's being done. 그렇죠. 예, 워낙에 지금 What needs to be done is you need to go into the jungle, and you need to immediately pressure the Kindred. Don't let her free farm. Push her out. Your mid laner, your top laner, your dual lane can approach there first, because the wave is pushed in. 어차피 모를 것 같으니까.
That's what I believe they should be doing right now, and they're not. Meanwhile, JAG is just, they're just playing like a very even game. They're not making any plays. They're not over aggressing. They're not trying to bite off more than they can chew. They're just playing safe, because that's all they need to do. All they need to do is hit their spikes with Lulu, and then they will demolish. 고구마 룰을 잘 크고 있습니다. 그리고 뭐 킨드레드 같은 경우는 이제 원거리 정글러가 사실 그렇게 많지도 않습니다만. What I'm curious though is how badly does Kindred want to get those kills? Because she scales pretty well in the late game. Like, I view Kindred as an early game jungler, but she's not like Evelyn, where like she's solely early game. She's not like Lee, where Lee falls off a bit late game. I feel like Kindred does it, but she is squishy nonetheless. I will admit that. 지금 이제 프로즌이나 엑스페션 선수도 이 순간이동 관리를 잘해야 돼요. 어설프게 한번 쓰거나 뭔가 공격 타이밍 잡았는데 거기서 시로를 묶어두고 날렸다 이러면 그 다음 피해가 없는 클 거고요. 자, 일단 빠른 전멸. 일단은 물러서고요. 이거는 Good play by IM's bot lane. 과감한 궁극, 그러니까 앨리스 위치를 어차피 들켰거든요. Though they've fallen in CS a bit. Mid's even. yeah, Yeah, see, you notice how like they have pressure in lanes where they're pushing in, but they also don't even have CS leads. 이거 이러면은 아까 말씀드린 뭐 다이브 위험 등이 더해져서 좀 진행하는 지금 위기 타이밍이에요. 예, 말파이트가 감을 잡아야죠. 예. 이거 괜히 여기 보이면은 예, 올라올 수 있습니다. 자, 미드. 프로젠이 뒤를 살짝 돌아가는데요. I thought he was gonna go for it, but no. 자, 지금부터 Not enough pressure there. 바텀을 사려야 되고 롱준 어떻게든 바텀을 한번 노릴 만한 타이밍이거든요. 예. 바텀쪽으로 투신이 움직입니다. 네, 와드 봐놓고도 그냥 가죠. 자, 오히려 그럼 여기서 This actually feels like the first game where IM just had like a slow scaling comp and there's nothing's happening. Oh, he couldn't get ult off. You notice he just got his proc though? I wanna go back to this to watch this fight again. Look at the waves first off. Okay, top wave is tied up, bot wave is tied up. Where's his Wait, where's Malphite's teleport? Am I just going? Oh, Malphite teleported down here. Okay. So, oh, and they used Shen. Yeah, nice. They used Shen last stand. And who's getting caught here? Is that Tuzin? Oh no, it's Ignar. So he gets caught. Yeah, so yeah, that's the problem. Like, Malphite takes a long time to walk there from his teleport. And then what you have here is the last stand comes in first, followed by the Lulu teleport comes in. But wait, like, Frozen doesn't even respond fast enough. And now they just got another kill. So, the two carries, Kindred and Kagaba, are getting kills. Not exactly as you want it to be like that, at all. 그리고 아마 느꼈던 것 같아요. 아래쪽에 일단 코코모 파일럿 선수와 한 번에 싹 잡아내긴 했습니다. 코코모를 Oh, what? I skipped ahead just because I thought nothing was gonna happen during this time frame. That was a good pick.
That was a great pick. 주진 선수 정말 날렵한 네. 움직임. 파일럿 선수가 분명 'Cause 전개를 해서 I like IM scaling. Like Jinx's your scaling is pretty disgusting, but 바로 그냥 노렸습니다. 냄새를 맡긴 맡았는데 It's- 네. Kog'Maw plus Lulu 재미냈네요. 네, 상대 움직임. beats all. 의미가 없는 그런 장면이었어요. 아, 그래도 여기서 점수 많이 얻습니다. 밀고 네. 팽팽합니다. 네. 바텀 저기 1차 타워를 깼습니다. 자, 롱주가 기세를 분명히 잡았으니 뭐 드래곤을 가겠다라는 생각까지 하는 상황. 이게 코고모가 좀 무난하게 계속 육성이 됐고 드래곤 쪽에 시야 말고 Where's Kindred? Kindred spot. 진해가 조금 더 야금야금 좀 불려나갈 수 있는 구도였다고 봤거든요. 네. 근데 방금 찌름이 진짜 좋았네요. 지금 그리고 그 프로즌 선수가 아직 내셔의 바를 완성시키면서 이렇게 템을 좀 뽑은 상황이 아니기 Free 때문에 Dragon. 네, 지금 드래곤 자체는 오히려 진해가 가져갈 가능성이 높았죠. 예. 자, 진에어가 Kindred has. I couldn't tell how many stacks he had. 프로즌이 이제 핵심 코어템이 나왔으니 본격적으로 압박의 속도를 조금 더 올릴 거고요. 네, 사냥 속도가 너무 빨라요. 네, 이게 상대의 정글 위치만 알면 정말 많은 득점을 할 수 있는 챔피언입니다. 자, 윙드 8렙 됐고요. So let's see. Both teams scale, but you also want to make plays to try to accelerate the scaling, so you're hitting those spikes faster. 그렇죠. 그렇기 때문에 그거보다는 So you have Last Stand plus Lulu. 팀으로 좀 킬이 올라가게 되면은 그게 자연스럽게 It would be best to target bot lane, just because, first of all, it hits Pilot, one of your carries. It also means that you're doing a cross-map play. In some ways, I wouldn't mind seeing them trying to send Winged top with Shen to try to kill Malphite. And when you burn his ultimate to try to get away, let's say, or maybe his flash, then you look for a last stand bot lane. So it's kind of like, it's like you're hitting one area, so that's where their focus is. They're saying, okay, you know, Kindred's up here, let's go for bot, and then you have last stand hitting bot. Some kind of cross map play is something I'm thinking of for Jin Air right now. Azir flanks aren't that great. Well, they're good if you have the setup and he traps someone in. But if he has no Zonias, then he can get instantly bursted. 세트를 움직이기 시작했죠. 정글 서폿은. 자, 네, 룰루 점점 밀어넣습니다. 그쵸. 미드를 적당히 라인만 미는 게 아니라 과감하게 사이즈 나오면 들어올 생각도 있었어요. 맞습니다. 예. 자, 하지만 룰루가 좀 눈치를 채고 안정적으로 했었고요. 예. 룰루가 몸을 숨기고 있는 가운데 다시 밑으로 빠져나가고 있는 롬주. 아무튼 뭔가 그 If I'm IM, you kind of want to focus the Shen. 그 연결이 안 돼서 못 잡으면 오히려 역으로 그 한타 망할 수도 있습니다. 롱주는요. I know it opens bot 굉장히 체계적으로 접근해야 돼요. for a possible gank, which can be bad. But you just have your bot lane play safe, especially when they have the turret, and just hard focus top with Elise. 네. 자, 시야 없애놓고 If you kill Shen, they don't have that in their bag, and then you can Malphite bot. 조깅하는 것처럼. 네, 여기 뛰어다니면서 유도하는 거죠, 이거. And burning Shen Flash would be really nice. But instead what we're seeing is IM's kind of... Oh, they went too hard. He's dead. 오늘 킹브레드가 트리플킬. 야, 그리고 진짜 도발의 위치가 소환. 야, 타게 만들고 그 적 한가운데로 위치해서 쉐인을 거기에 떨어뜨립니다. Well, that's gonna hurt them really badly. 그리고 어떻게 보면 지금 이 타이밍은 코그모보다 And I already saw a super early Kindred Baron, so I know that Kog'Maw Kindred, they can do some serious work early on to Baron. So now they get turret, then they'll get bot turret most likely too. 그런 게 있죠. 킨드레드 사기 올라올 겁니다. 체이서
It's so disgusting how strong Kindred can be, though. Because if you, it's like you're looking at the threats right now on that team, and if you don't kill Kindred, she does just so much sustain damage. Like, look at that. If he hit the proc, she might have died. Let's see how this fight started. So I know they tried to catch Winged when they had no follow-up. Like, look how far away they are. So now if you notice, Frozen and what they should have been doing, this right here, this zone, that's what they should have controlled. They should have played off this zone. So if they push out, and let's say they caught her, they should back up. If JAG bites for it, then you have such a good opportunity to make plays here. But instead they didn't. So that's a team fight error by IM. And the last thing you want is to have the Kindred on the side attacking you. So right now, to me, it seems like you have Kindred on the side doing extra damage, while your main 4 kind of like focus on the front. They have double Borks. They have double Borks now, so that's gonna be a lot of damage, especially if Malf goes in. It's what, 15% for each one, so that's 30% total. Right off the bat. That's not even including the Kindred third proc. If I'm IM, how do I get back into this game? They need prior setup, and they need to control the zone. That is the easiest way for them to win, because there's that team they have there has real hard difficulty trying to get past the zone control. 근데 이게 킹드레드 확실히 난이도는 있는 챔프라고 생각을 하는데 움직임이 너무 좋아요. Looking at the waves, looks like top wave is slow pushing, bot wave is slow pushing. Everything seems about even, so this is just a standard fight. I want to see how this plays out. I want to see if the Kindred does stay on the side while fighting. Yeah, look at that. Look what the Kindred's doing. She's just staying on the side fighting. Meanwhile, the front line just kind of goes forward. Okay, so that's how you have to play out Kindred in some ways, basically. Oh well. Yeah, they're snowballing so hard, especially with their comp. They're gonna accelerate their scaling, and it's gonna be donezo for IM. I'm gonna skip ahead. Hopefully, I don't miss anything. Okay, I'll skip to that far. Okay, right now, if I'm JAG, I want to secure Baron vision and I want to pressure Baron. After seeing what Kindred can do, it's disgusting, like how fast she can kill Baron. That's a little too risky. You can't go full force like that as Kindred. But you can definitely pressure the sides as Kindred. Ooh. And once they lose their front line, there's nothing. They just have to back. Now remember, this is their main focus as I am. Their main focus is being able to zone control and doing oh, he's dead. I was gonna say their main focus is to kite and control the zone. This Baron is gonna get melted though. And once they get this Baron,
It's gonna be even harder. 조합이 있으면 바론이 높습니다. 퍼센트 데미지라서 이게 궁금이 I mean, look at that damage. 이거는 그냥 쭉 This is just 23. This is 24 minutes in. 야, 이게 마지막 세트인데 In the last game, 계속해서 or the Anarchy game, they did Baron with 2 people around this same time. 만들어내는군요. 이런 인간적인 모습까지. 사람이 좀 적당히 빈틈은 있어야죠. 네, 뭐 진에어 팬들에게 병원 넘는 건 뭐 익숙한 좁은 지역에서의 싸움이나 순간 이동을 Okay, we'll skip ahead. 먼저 덮치겠다 이런 플랜을 사용하는 것 자체가 어려운 상황이기 때문에 아지를 필두로 그냥 미드에서 열린 데서 한번 Again, 도전하는 if you're 게 IM, 될것 같은데 그 you 타이밍에 have to 진에어가 control the 좀 zones 싸움을 way better. 거뒀다 보니까는 You can't get people 운영에서는 caught out at all. 그렇습니다. 좀 만골도 잘 And if you're in team fights, you can't have Malphite go in. You need to just sit and wait. 말 그대로 그냥 수성이거든요. 버티는 건데. Like you have Ignars, you have Braum Shield too to sort of stop the original the 그렇죠. first Kog'Maw speed up, 가능합니다. 제이가 돌아옵니다. 앞쪽을 쓰지라. and now they get flanked. 아, 이런 딜이 없죠. 아, 체이가 진짜 좋네요. 전장의 지배자. Yeah, and Kindred's damage doesn't fall off, so and he hasn't even had the ult once. 극성장도 있고. 자, 극성장 안 들어왔고. 죽어요. 네, 도발 조심해야죠. 지금 아무도 안 죽었습니다. 자, 룰루 급성장은 없으나 여전히 양현 시처가 남아 있는 상황. 3차 타워. 아, 이건 양현 우리가 시처. He never had a chance to ult. I wonder if that's it. I wonder if that's just the game right there and there. 아, 파일럿. 파괴. 힐. 뭐 오브젝트. No, it's not. 네, 이거 양현 Whoop. 시처 있어서 I know I'm skipping around a lot right now, but it's 미드 2차. like the game is they're so far ahead that the choices you have to make are pretty simple when you're in this JAG position. It's exactly as last game, and it's just brute force objectives. You have such a lead, brute force objectives. 네. Yeah, and you have standard Shen split push with it, so 아웃사이드 최후 같은 nothing 경우는 to 이거 뭐 네, 이거 양현 시처 있어서 양양 찍었는데 버티는 지구력 윈드 프리딜. 죽진 않습니다. 악몽이 that's pretty disgusting, honestly. 죽질 않아. The Kindred ultimate, because they picked Jinx into Kindred. Jinx ult can never really 예. execute as long as they're in a team fight. So her reset, she doesn't get to reset basically. I actually really like the Kindred pick into Jinx. I don't like the Jinx pick into Kindred, which they did now. 네. 진에어가 또 한 번 옹주 IM과의 대결에서 그 페이스를 이어가는 That's it. That is the last game for the Kespa Cup, which I finally covered. What did I learn from this series? 1. Please, for the love of God, do not give Lulu and Kog'Maw over and then do nothing about it. Don't give Kindred over, apparently, because as long as you're smart enough with the Kindred, and if you play too passive against Kindred, she's fine with farming, because she'll scale really hard later, and her damage will be really high. What else? 이런 부분이 얼마나 중요한지를 또 한 번 이번 경기에서 증명이 됐다는 거고. I'm trying to remember what the first game was already. 조합은 많이 나왔습니다만 이보다 더 단단한 보호 조합이 있었나 생각이 들 정도로. I actually can't remember the first game right now. But pretty much, at this point, pretty much JAG, they got 2 ridiculous comps, and they just won with them. I don't know how much I could really understand how good they are. Winged needs to be a little bit more aggressive than he normally is, especially in that first game where they really needed the early game. But hey, you know, good job on JAG. We'll see how they do in the